All right. Good evening, all. Audio, video, okay, Anna? Please let me know. Audio, video, lag Wi-Fi. So this is my hotspot. Lag, please let me know immediately. Okay. So the topic of discussion today is surface chemistry. After surface chemistry, whatever questions has been asked, mainly 12 type of questions are chosen. We'll be discussing those 12 types of questions first. Okay. And surface chemistry is a topic where you get more, both theoretical as well as numerical based questions. Okay. Now, this is you don't need even a basic understanding of what surface chemistry is. Surface chemistry module major assumptions, theories, postulates. You will be able to solve the problems which has been asked from surface chemistry. Okay, so we will be initially discussing such types of questions. All type of questions you will be understanding the different portions of surface chemistry, and 95% questions reproducible chance. Okay, so let's start. The first question, please note down the question together. The question says, the decomposition of a gas follows Kp plus 1 plus Kp. This is the relation that they have given. They are asking the order of reaction at high pressure. So this is a question. Options 0, 1/2, 1, 2. All right. So, this is surface chemistry. They have given some relation. A gas, a molecule surface decompose in the question. All right. So, if it's the order at high pressures. So, whenever a reaction or any relation is given to you, varying conditions. What is the condition that they have given? You have to understand the order of the reaction at high pressures. Conditions of high pressure, low pressure, high concentrations, low concentrations. Conditions of questions not only applicable to surface chemistry, equally applicable to chemical kinetics as well. You have to mainly focus at the denominator. A condition you want to apply in the denominator. Okay. For example, what is given to you? Decomposition of the gas in the rate equation Kp by 1 plus Kp. So initially, there are two conditions apply where P is the pressure. Okay. You can have a condition where the pressures are low, or you can have a condition where the pressure is high. These two conditions are okay. So let's look at both the things. Pressure low. Now, this is the product that we have at the denominator. P low Kp in the product will be also very low. Okay. Pressure small value K into P in the product in the value our product what we can understand is Kp in the product in the value will be very much less than 1 because this is so small. Ningal 1 which compare Kp ചെറുതായിരിക്കും. അങ്ങനെ Kp ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ Kp നെ നമുക്ക് neglect ചെയ്ത് കളയാം because it's a very small value. 1 നെ വെച്ച് compare ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെറുതാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും it makes significantly more difference. Okay. അപ്പോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? Kp by 1 plus Kp എന്നുള്ളതില് Kp നെ നിങ്ങൾ neglect ചെയ്യും. So basically rate depends only on pressure. അല്ലെങ്കിൽ rate is proportional to the pressure raised to 1. ഇങ്ങനെയാണ് വരും. Okay. So can you try applying the same condition on the other side? Pressure high engil, what will happen to Kp?
KP value will also be high. KP value is also high എങ്കിൽ if you compare denominators ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താ KP എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റിജർ ഉണ്ട് അല്ലേ correct so if you compare that KP is very much high than 1 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ KP നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും so rate is equal to KP by 1 plus KP എന്നുള്ള റിലേഷനിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യുക 1 ചെറുതാണ് KP ന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ 1 ആഡ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല so you neglect 1 so rate is equal to 1 അല്ലെ KP by KP cancel ചെയ്തു പോയി rate is equal to 1 or any number raised to 0 is 1 so pressure ne adu zero order kinetics ആയിട്ടാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് if the pressures are low first order kinetics വഴിയാണ് അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണോ സീറോ ഓർഡർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുക you look at the power of P concentration ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ you will look at the concentration of the power of the corresponding concentration അപ്പോൾ ഇവിടെ low pressuresൽ linearly dependent high pressuresൽ independent dependent it is independent so at high pressures the order with respect to pressure is 0 option A option A is it okay is it clear okay so this is the first type of question you will be given ഒരു gas decompose ചെയ്യുന്നു ഒരു സർഫസിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ ഹൈഡ്രജനേഷൻ നടക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് they give you some relation എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ തരും ആ റിലേഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി x plus y അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ whatever condition that they have asked you have to apply at the denominator cool is it okay first type of question okay if you have any doubts you can ask immediately കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ we can proceed as that കേട്ടോ okay അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Langmuir ice adsorption isotherm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I'll explain that you know done the question the Langmuir adsorption isotherm Langmuir adsorption isotherm for A2 undergoing dissociation is it's a direct question ഇത് ഒരു numerical അല്ല actually theoretical question ആണ് so as I said ഇതിൽ നിന്ന് both theoretical as well as പറയുന്ന numerical questions വരും you note it down theta is equal to kp by 1 plus kp theta is equal to 2 kp by 1 plus 2 kp kp square by 1 plus kp square bracket in the top theta തന്നെ option D theta is equal to kp to the power 1 by 2 divided by 1 plus kp to the power 1 by 2 okay so let's get into the solution surface chemistry la pala types of plots ningal padikkum keto so isotherms are plot pala types of isotherms undu nammal angote problems cheyyumbo ningalku French isotherm nu parnunde depth isotherm nu parnunde appo idokke adutha questions galilite namukku kaanam so Langmuir adsorption isotherm is a kind of plot keto അതൊരു പ്ലോട്ട് ആണ് and as the name suggests isotherm therm is temperature iso means same അപ്പോ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് you are going to study theta versus p എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് പഠിക്കുന്നത് what is theta theta എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സർഫസ് ഉണ്ട് ആ സർഫസിൽ കുറെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിൽ എത്രയാണ് occupied ആയിട്ടുള്ളത് okay this is the fraction of sites occupied okay 10 ഉണ്ട്
അതിൽ 3 എണ്ണമാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി 10 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ് 3/10 0.3. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ മാറ്റും തോറും എന്താണ് കവറേജിന് പറ്റുന്നത്? സർഫസ് കവറേജ്, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓക്യുപ്പൈഡ്. സർഫസ് കവറേജിന് എന്താണ് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്ലോട്ട് ആണ് ഈ ലാംഗൂർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Usually the relation is the surface coverage is equal to equilibrium constant into pressure divided by 1 plus equilibrium constant into pressure. ഇതാണ് ശരിക്കും ലാംഗൂർ അബ്സോർപ്ഷന്റെ equation. You don't need the derivation, you need only the final results and the formulas. കേട്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഫോർമുല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ഉണ്ട്, ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്നൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ. ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ the equation that you will be taking is theta is equal to kp by 1 plus kp. എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. Why? Because അബ്സോർപ്ഷൻ രണ്ട് രീതിക്ക് നടക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സർഫസിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, സർഫസിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വഴി അവൻ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് സർഫസ് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ. Another way is it can undergo dissociation. Example, if you have a surface and ഇവിടെ A2 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ for the sake of understanding I'm explaining it in terms of hydrogen H2. Okay, അപ്പൊ H2 സർഫസിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് H2 as it is ആയിട്ടല്ല, പകരം H2ലെ ഇവൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് let's say it is becoming HNH. So this is called dissociative mechanism. ഇതിനെയാണ് dissociative mechanism എന്ന് പറയുന്നത്. Which means you have a gaseous molecule. അതിന്റെ atomicity എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. A2 ആകാം, A3 ആകാം, A4 ആകാം, എന്തും ആകാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് A2 എന്നാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവൻ ആ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല അതിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, പകരം it is getting dissociated and then if it is getting absorbed then the equation is different. കേട്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the equation is, let's say you have AN. Atomicity is N. Atomicity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ atomicity 2, A3 എന്ന് വെച്ചാൽ ozone, O3. 3 ആണ് atomicity. അപ്പൊ atomicity N ആണെങ്കിൽ theta is equal to Kp to the power 1 by N divided by 1 plus Kp to the power 1 by N. This is the equation. Okay. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചോദിക്കാം. ഡിസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യു ഗോ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, ദിസ് വൺ. അതർവൈസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇവനാണ്. ഇതാണ് ലാംഗൂർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർമിന്റെ ഇക്വേഷൻ. Okay, so what is the answer to this question? Dissociative mechanism വഴി A2 അങ്ങാനും റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is the surface coverage in the answer would be atomicity 2 ആണ്. So the correct answer is option D. അല്ലേ? Okay. ശരി. Next question, try it by yourself. Question is given for some surface. Okay. K is equal to 0.9 kilo Pascal inverse. Next, okay. Kilopascal inverse at 25 degrees Celsius. The pressure in kilopascal at which surface coverage is 0.95. At which surface coverage is 0.95. Yes. Okay. Tanatula equation vechittu you people try it by yourself.
You have K in the question. Surface coverage എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, that is theta. That is also given in the question. So K ഉണ്ട്, theta ഉണ്ട്. What is equation? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണോന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുക? theta is equal to Kp by 1 plus Kp എന്നുള്ള റിലേഷൻ എടുക്കുക. കറക്റ്റ് അല്ല ഇല്ലേ? തീറ്റ ഉണ്ട്, പി ഉണ്ട്, അല്ല സോറി, തീറ്റ ഉണ്ട്, കെ ഉണ്ട്, പി ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Go ahead. Okay. So theta is equal to, what is K given in the equation? It is 0.9 kilo per Pascal divided by P. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, 1 plus 0.9 into P. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? സോ ഇവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കിലോ പാസ്കൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Try to solve this. See, theta is equal to Kp by 1 plus Kp. This is one equation. ഇതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാം. തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് when you rearrange you will get an equation Kp is equal to theta by 1 minus theta. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോർമുലസ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. എനിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് കേട്ടോ. സോ theta is equal to Kp by 1 plus Kp എന്നുള്ള റിലേഷൻ വഴിയും പോവാം. But if you people want to rearrange in the beginning itself, you can rearrange, you will get the second equation. Kp is equal to theta by 1 minus theta. So try P എന്ന് പറയുന്നത് 0.95 divided by 1 minus 0.95 into K ഇവിടെ വരും 0.9. You'll get 21.1. Option A. Is it okay? All right. So read the question very well. They can either ask it in terms of dissociative or I'll show you dissociative ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. So the question is the non-dissociative adsorption of O2 on tungsten with K is equal to 0.35 kilopascal inverse at P is equal to 1 kilopascal has theta equal to. Okay, so read the question very well. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഓക്സിജൻ O2 ആണല്ലോ, അപ്പോ O2 അങ്ങനെയായിരിക്കില്ല പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതരുത്. Until and unless it is mentioned in the question that it is dissociative എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേറ്റീവ്ലി ആണ് പോയി റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് മറിച്ചത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് Kp to the power 1/2 divided by 1 plus Kp അതൊക്കെ എടുക്കാം. ഇവിടെ അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that it is non-dissociative. So read the question very well. അവിടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. Alright. So equation എന്താണ്? Kp by 1 plus Kp. Theta അല്ലേ ചോദ്യം? എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. Try to solve. എന്താണ് correct answer? So you can directly put the values. This is 0.35 into pressure is 1 divided by 1 plus again 0.35 into 1. We'll solve with the rainbow. You will get option.
Yeah, I hope the approach is clear. Okay. Write by yourself. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് theta against concentration of X at low concentration of gas X is. ഇതാണ് ചോദ്യം. Theta is equal to K into concentration of X. 1 minus theta is equal to 1 by K into concentration of X. Theta is equal to K to the power 1 by 2 X to the power 1 by 2. Theta is equal to Kx divided by 1 minus Kx. Put them in square brackets. Yeah. Okay. So these are the first 3 types of problems. കേട്ടോ ഒന്ന് ലാംഗ്മർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർമിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അത് ചിലപ്പോൾ നോൺ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആവാം, ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആവാം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സാധാരണ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് Kp by 1 plus Kp എന്നാണ്. ഓക്കെ, where P is the pressure of the gas. അല്ലെ, ഇവിടെ അവർ പ്രഷറിന് പകരം കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കാന്ന് അളവ് അളക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസസ് ആവുമ്പോൾ യൂഷ്വലി യു റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷേഴ്സ്. സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ബി യൂസിങ് Kx by 1 plus Kx എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. പിന്നെ പകരം അവർ എക്സ് എടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അണ്ടർ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി ഓപ്ഷൻ? Under low concentration പറഞ്ഞ you put the condition over here. Concentration കുറവ് എങ്കിൽ Kx ന്റെ വാല്യൂ കുറവ്. Kx ന്റെ വാല്യൂ കുറവെങ്കിൽ the product Ks is going to be so less than 1. Kx ന്റെ Ks ന്റെ വാല്യൂ so less than 1 ആണെങ്കിൽ compare Kx അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ theta is equal to Kx. Option A. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yeah, good. All right. Now, the next type of, അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. Now, next type of question is, ഇതേ ഫ്രണ്ട്ലിച്ച് ഐസോതെർമിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. So, അല്ല ഒരു മിനിറ്റ്, വേറൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അഡ്സോർപ്ഷൻ ഐസോതെർം എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. You can see that different types of questions that's been asked. അത്രേ ഉള്ളൂ. Adsorption isotherm is theta on T. On T എന്ന് വെച്ചാൽ വേഴ്സസ് കേട്ടോ, സെയിം അർത്ഥമാണ്. Theta on T fixed P എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. Theta on P fixed T. Theta on oxidation state of material. Option D, rate of surface reaction on pressure. Which is the correct answer? As I said, isotherm പറഞ്ഞാൽ it's going to be the temperature which is kept fixed. So it is theta versus P under constant temperature. Isobar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bar is the unit which is used for pressures. So isobar എന്ന് വെച്ചാൽ same pressures. കേട്ടോ. So you have isotherm where you have same temperature.
You have isobar, where you have the same pressures, and you have isostir, where you have same volume. That's it. Okay. All right. Moving on. ഒരു gaseous molecule വന്നിട്ട് സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ? ബേസിക്കലി ബൾക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല, സർഫസിൽ മാത്രം അവൻ either physical bond physically അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കെമിക്കൽ ബോൺസ് വെച്ചിട്ട് അവൻ സർഫസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ്, ഓക്കെ, ഹാവ് ദിസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അതിപ്പോ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും കെമീസ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും, ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആസ് ദ വെരി നെയിം സജസ്റ്റ്, ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് സർഫസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്യോർ ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്, നോട്ട് സ്ട്രോങ് ബോൺസ്, വെരി വീക്ക് ബോൺസ്. കെമീസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് സർഫസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ബോൺസ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ്, whether it is physics option or chemis option, എന്താണെങ്കിലും it's exothermic. Adsorption എന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? എക്സോതെർമിക് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. So let's see the okay. So the question is, with increase in temperature, G for adsorption of gases. G for adsorption of gas onto a solid becomes. Okay. Options are tricky, but then very easy. Option A, more positive from positive. Option B, more negative from positive. Option C, more positive from negative. Option D, more negative from negative. Okay. Note down the question, I'll explain. Okay. So basically, equation solve the see, whenever you have been asked with Gibbs free energy, temperatures, questions, the first thermodynamic relation that should come to your mind is delta G is equal to delta H minus T delta S. അപ്പോ ഒരു അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്, ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ? അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, as I said, whatever the type of adsorption is, it is exothermic. Okay, so when adsorption in the process is exothermic, this value will be negative. Exothermic reactions in a delta H negative, endothermic in a positive one. Get up. And what is adsorption? You have a surface, randomly the molecules will get adsorbed onto the surface. Correct? Is it so? So what is happening to the entropy of the system? Entropy positive or negative from your imagination? Random item move chain gases are now confined onto the surface of the surface. It is going to be negative. Okay. Okay. Clearly, randomness delta S will be negative. So now you have two parameters. Delta H negative, delta S negative.
So T എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, you have a negative value, delta is also negative. അപ്പോ adsorption എന്ന് പറയുന്ന process is by default negative. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വെറുതെ നമ്മൾ adsorption എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എടുക്കുമ്പോൾ that is negative. Is that fine? Delta G എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. Now, question എന്താണ്? What will happen to the delta G with increase in temperature? Okay, അപ്പൊ let's say this was -100. ഈ T delta S എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്തെങ്കിലും 10 എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി? -110. ഈ T എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ what will happen? What will happen? T കൂടുമ്പോ ഈ വാല്യൂ കൂടും. Let's say it became ഒരു 40. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ will become -140. So already negative ആയിരുന്നു, it is becoming more negative. ശരിയാണോ? Is it fine? രണ്ടാമത്തെ term, oh I'm sorry. Oh I'm sorry. Okay, wait. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്. Yeah, so ഈ -2. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ term കൂടുതൽ, this is already negative. കേട്ടോ, this is already negative. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും what will happen? എന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. I'm sorry. Minus, let's say this was 10. Okay. Delta S ന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് T delta S ന്റെ വാല്യൂ ഒരു -10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ it become plus. So this become -90. Okay? ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോ? Is it okay? Delta S എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. But you have this minus over here, minus T delta S. Apo, as a whole, the second term becomes positive. Is it okay? In a temperature, and the Samboikia, T delta S, let's say -40. Delta S is already negative. Okay? T temperature goody, upper -40. Up in the Samboikia, -100, -40 minus plus 40. So now it has become -60. Correct? Apo already negative ആയിരുന്ന സാധനം, you have to understand this that adsorption is a spontaneous process and it will be negative. Temperature കൂടുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും? It is coming to ഒരു സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ -90 ഇവിടെയും -60 ഇവിടെയാണ്. Okay, so it is coming to more positive side. So it is becoming positive from a negative value. Yeah. It is becoming positive from a negative value. Is it okay? Option C. All right. So Langmuir nammal padichu. Adupole thenne there is one more isotherm which is called the Freundlich isotherm. Okay. Ellarum chatnanemarana. Question vadi we'll learn the equation. Not an equation of. Ee paranirikkunnadil edana Freundlich isotherm inde equation allathathu. Not an equation of Freundlich isotherm. Option A, W by M is equal to Kc to the power 1 by N. Option B, W by M is equal to Kp to the power 1 by N. Option C, log W by M is equal to log K plus 1 by N log P. Option D, log W by M is equal to log K minus 1 by N log. Okay. So Freundlich isotherm, term isotherm that the temperature was kept constant. Freundlich isotherm, Langmuir theta is equal to Kp by 1 plus Kp or Kp is equal to theta by 1 minus theta. These two equations are പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതന്നെ dissociative ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. Okay? അത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Freundlich isotherm
and the equation is theta is equal to Kp to the power 1 by n. Okay. Theta എന്ന് പറയുന്നത് again surface coverage തന്നെയാണ്. പക്ഷെ surface coverageനെ അവര് notate ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെയാണ്. It is W by M. എന്ന് വെച്ചാൽ mass of the surface. Okay. എന്താണോ സർഫസിന്റെ മാസ്, ആ സർഫസിന്റെ മാസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ മാസ്. അപ്പൊ ഈ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ മാസ് W ആണ്. ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന സർഫസിന്റെ മാസ് M ആണെങ്കിൽ W by M. അതാണ് സർഫസ് കവറേജ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് വെച്ച് പറയുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും സർഫസ് കവറേജ് തന്നെയാണ്. But then the way they represent is different. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരെണ്ണം തീറ്റ എന്നും ഒരെണ്ണം W by M എന്നും എഴുതുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Weight of whatever gaseous molecule is getting absorbed divided by the weight of the surface. Okay. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. Kp to the power 1 by n. Pക്ക് മാത്രമേ 1 by n ഉള്ളൂ കേട്ടോ. And this 1 by n is less than 1. Okay. Now, as I said, നിങ്ങൾക്ക് pressure P ആകാം, or you can also represent the same thing with concentration. With concentration ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? W by M is equal to theta, which is equal to Kc to the power 1 by n. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എയും കറക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലോഗരിതം എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. So let's take the logarithm. On the left you have log W by M is equal to log Kp 1 by n. അല്ലേ? Log of product എന്ന് പറയുന്നത് you have to add them. Log K by power എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. Log K plus 1 by n log P. Okay. So you can see over here, it is plus over here, minus over here. So this is the wrong one. Correct answer is option B. Clear ആണോ? Okay. So that's about Freundlich. Yeah. So that is about Freundlich adsorption isotherm, Langmuir, and we discussed the conditions. Okay. ഇനി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. That is physics option, chemistry option, the differences in the basis questions ചോദിക്കാറുണ്ട്. We will discuss 2 to 3 of that. Okay. All based on the differences between physics option and chemistry option. Okay. So, പറയുന്നത് the physical adsorption is mainly appreciable at. Okay, so as I said, there are two types. It could either be a physics option or it could be a chemistry option. Apo physics option എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is basically just physical interactions. Okay. Apo physical interactions, what happens is when you give heat to the system, നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പോകും. Okay. So in the case of physics option, in physics option, ബോണ്ട്സ് വളരെ വീക്ക് ആണ്. ബോണ്ട്സ് വളരെ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Rate of physics option decreases as temperature increases. കാരണം എന്താ? വളരെ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ്. ആ വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് അപ്രീഷ്യബിൾ ലെവൽസിൽ ഉണ്ടാവുക? അപ്രീഷ്യബിൾ ലെവൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഓൾവേസ് അണ്ടർ low pressure, sorry, low temperatures. Option B. Okay, option B. Yeah. Next, yeah. Next question. Chemis option related. Which of the following is not applicable to chemis option? So as I said, ningal first statement is regarding delta H. Alle, oru bond form cheyuna samayathu, okay, when one new bond is being formed, heat release ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടും കെമിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിന്റെ എനർജി ഡിഫറൻസസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ എച്ച് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ കേട്ടോ. ഡെൽറ്റ എച്ച് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നാണ്. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. And occurs at higher temperatures. Occurs at higher temperatures എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട. പക്ഷെ കെമീസ് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹാസ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ ബാരിയർ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഒരു സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. എന്ന് കരുതി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ കെമീസ് ഓപ്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നല്ല കേട്ടോ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റോങ്. ദർ ഇസ് എൻ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം എനർജി വിച്ച് ഷുഡ് ബി സപ്ലൈഡ് ഇഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ഫോംഡ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലാണ് നടക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന്. നോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ. കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല. ഒരിക്കൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ. ആൻഡ് അപ്പോ അത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഫോംസ് എ മോണോലെയർ. കാരണം ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഫോം എ ബോണ്ട് വിത്ത് ദ സർഫസ് അല്ലേ. വിത്ത് ദ സർഫസ് അതിനൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ് സർഫസ് ആയിട്ട് ഇതിനൊരൊറ്റ ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ. ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചുമ്മാ കുന്നുകൂടി ഇന്ററാക്ഷൻസ് അല്ലേ. ഇന്ററാക്ഷൻസ് ദൂരം കൂടുന്തോറും വീക്കൻ ആകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് കെമീസ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷന്റെ ബേസിസിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നത്തിങ് മച്ച്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ. റെയർ ആയിട്ടേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇതിൽ പറയുന്നത്, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വെൽ. ദ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസസ് H2, CH4, CO2 and NH3 which is absorbed by 1 gram of charcoal at some temperature. അപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു സർഫസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഈസ് ഓഫ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അവനെ ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗേഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും. വെൻ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ അപ്ലൈഡ്, ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒന്ന് ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ദ സർഫസ്. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സർഫസ്, അതിന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ concept that you have to understand is it is related to the ease of liquefaction. ഏതിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുക, അവനാണ് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. All right, is it okay? So the order that you have to know, ഏറ്റവും ഈസിലി ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ
കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സർഫസിൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഓഫ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത് അമോണിയനെയാണ്, ഫോളോഡ് ബൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ബി ലിക്വിഫൈഡ്. സോ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നടക്കുക അമോണിയക്കാണ്, ഫോളോഡ് ബൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥേൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, all right. Next question. The dissociative chemisorption, dissociative chemisorption of X2 on metal follows Langmuir isotherm. Comma, ratio of rate constants for adsorption and desorption is. Okay, so the options illa. So it is given that pressure is equal to okay. Ratio of the rate constants for adsorption and desorption is 0.4 atm inverse theta at 1 atm is. Okay, sorry. This is the question. Okay. So again, ഇവർ പറയുന്നത് ലാംഗ്മുർ ഐസോതെർം ആണ്, ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But what is this? Ratio of rate constants for adsorption and desorption. കേട്ടോ, ആ ഒരു ടേം മാത്രം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. When you have a gaseous molecule, okay, അതൊരു സർഫസിലേക്ക് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ it becomes GS, അല്ലെ? ഗ്യാസ് വന്ന് സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ആയി, GS. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് adsorption can happen where the rate constant is Ka. Desorption can also happen where the rate constant is Kd. Ka, Kd. So you have a forward reaction, you have a backward reaction. About E ratio of the forward reaction, the rate constant adsorption divided by desorption, the rate constant ആണ് നമ്മൾ ലാംഗ്മുർ ഇക്വേഷനിൽ K equilibrium അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ K എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. റെസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ദ സെയിം. ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. റൈറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ? എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? കെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കും? കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ 1 മൈനസ് തീറ്റ. തീറ്റ ഇസ് ഓൾ അല്ല, അതല്ല എടുക്കുക. യു ഹാവ് ഓക്കെ, ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി ടു ദ പവർ 1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് കെ പി ടു ദ പവർ 1/2 അല്ലെ? Let's take the inverse. I mean reciprocal എടുക്കാം. 1 by theta is equal to 1 by kp to the power 1/2 plus 1. അല്ലേ? 1 plus kp to the power 1/2 divided by kp to the power 1/2. Just reciprocal എടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 by kp to the power 1/2 plus 1 അങ്ങനെ വരും. ഇനി ഞാൻ 1 by kp to the power 1/2 is equal to 1 minus 1 by theta അല്ലെങ്കിൽ theta minus 1 by theta എന്ന് വരും അല്ലെ? ഇവൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇവൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവൻ കൊണ്ടുപോയി 1 by theta minus 1 is equal to 1 by theta minus theta.
ഞാൻ തിരിച്ചിടുകയാണ്. So the relation I'm getting is kp to the power 1 by 2 is equal to theta by 1 minus theta. ഇതാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ. ഓൾറൈറ്റ്, എല്ലാം ചെയ്യാലോ അല്ലെ. കെന്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് 0.4. പിന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല. തീറ്റ എത്രയാണ് തന്നേക്കണേ? തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് ശരി, ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും കറങ്ങിയ ദൈവമേ. ഓക്കെ, എനിവേ യു ഗോട്ട് എ റിലേഷൻ. സോ സാധാരണ ഇറ്റ് ഇസ് kp is equal to theta by 1 minus theta. Dissociative mechanism ആണെങ്കിൽ kp to the power 1 by n is equal to theta by 1 minus theta. കേട്ടോ, തിരിച്ചും മറിച്ചും പഠിച്ചോളൂ. In the question you need to find theta. So if you put the solution over here, value of k is given 0.4 into 1 to the power 1 by 2 divided by 1 plus 0.4 to the power 1 by 2. What is the answer? You can solve it after the session. You'll get 0.66. Clear or not? Clear or not? Is it okay? ഒന്നുമില്ല, ആ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം graphical type of question വരാം. In Freundlich isotherm, a linear plot is obtained. Option A, theta versus P, ln theta versus ln P, ln theta versus verum P, theta versus ln P. Okay, so as we note on the question, so as we already know, Freundlich isotherm pragaram, the equation is theta is equal to surface coverage kp to the power 1 by n. Okay, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. theta against p, you will get a graph like this. ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ it goes straight. ഇതാണ് Freundlich isothermന്റെ കർവ് കേട്ടോ. ഇത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അത്ര? ഓക്കെ, options are given. So linear ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ let's try taking ln on both sides. Ln theta is equal to product ആണുള്ളത്, you add them, ln k plus ln p to the power 1 by n. Ln theta is equal to ln k plus 1 by n ln p. അപ്പോ if you plot എങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. It will come out of practice കേട്ടോ. ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കുറെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. റൂട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്, റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, ലോണാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് കംസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി. അപ്പൊ ഇവിടെ വി ടുക്ക് ലോൺ. സോ ലോൺ തീറ്റേനെ ഞാൻ y ആക്സിസ് ആക്കിയിട്ടും ലോൺ പീനെ ഞാൻ x ആക്സിസ് ആക്കിയിട്ടും വരച്ചാൽ what is it that I'm going to get? Ln theta versus ln p, എനിക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. This is of the form y is equal to mx plus c, where this point c, this is ln k, intercept, and slope is 1 by n. കേട്ടോ?
So option is option B. Okay. Okay, ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പും കൂടെ. At a pressure of 25 torr, only 10% charcoal sites are occupied. 10% occupied ആണെന്ന്. Okay. ചോദ്യം, ratio of adsorption to desorption is. In torr inverse. Yes. Okay, can you please try? ആകെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are saying surface coverage നേരെ തരണേന് പകരം അവർ പറയുന്നത് 10% ആണുള്ളൂ എന്ന്. Only 10%. What does 10% mean? 100 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 10 ആണ് occupied. When you convert it to numericals, it is theta is equal to 0.10. കേട്ടോ, divided by 100. അത്രേ ഉള്ളൂ. Theta 0.10 ആണ്, P 25 ആണ്. Ratio ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it means they need K. അത്രേ. So Kp is equal to theta by 1 minus theta. Theta is given, P is given, you have to find K. Very easy. ഏത് option? So 0.1 divided by 0.9 വരും. P pressure 25 നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ you will get option B as the final answer. Okay. So വളരെ ബേസിക് ലെവലില് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. വാട്ട് ഇസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ആണ്, ബൾക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട്? 2 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്, ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനും കെമിക്സ് ഓപ്ഷനും. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്, ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ്. എൻതാൽപ്പി എന്താണ്? അതും നെഗറ്റീവ് ആണ്, എക്സോതെർമിക് ആണ്. 2 ഐസോതെർംസ് ആണ് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത്, ഫ്രെൻഡ്ലിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ലാങ്മോറും. ലാങ്മോറിന്റെ കേസിൽ മാത്രം you have to learn when it is what is the case when it is in the happening in a dissociative manner also. തന്നെ പല പല ടേംസിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു പ്ലീസ് ട്രൈ. ഫോർ ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫോർ ലോ പാർഷ്യൽ pressure of ozone, the adsorption of O3 on graphite is fully dissociative. Under these conditions, if theta is equal to partial pressure of ozone to the power x, value of x is, try. Options illa, can try.
Okay. What is it? ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എത്രയേ ഉള്ളൂ? യെസ്, നമുക്ക് whenever a dissociative mechanism is given to you, kp to the power 1 by n in the value over here is 3, 1 by 3, divided by 1 plus kp to the power 1 by 3. All right. So ഇവരെന്താ പറയണത്? When the partial pressures are really low. When the partial pressures are really low, what happens? Kp is very much less than 1. Okay. So when that Kp എന്ന് പറയുന്ന product വളരെ ചെറുതാവുമ്പോൾ, you can neglect that. So when you neglect that, theta is going to be just equal to Kp less than 1 ആണ്. അത് neglect ചെയ്യുമ്പോൾ Kp to the power 1 by 3 എന്ന് വരും, which means theta is proportional to pressure to the power 1 by 3, which is equal to 0.33. 0.33 is the answer. All right. Yeah. So that's it. We have done 15 questions. If you have any doubts, you may ask. Otherwise, please mark your attendance. These are the different types of basic level. So you can answer. Oh. Okay. Please let me know if you have any doubts. Otherwise, we'll wind up. Thank you. Thank you.